2006 Tata IPL champions RCB back-to-back cup. ரோஹித் சர்மா, மகேந்திர சிங் தோனி மட்டுமே பண்ணிய ஒரு மிகப்பெரும் சாதனையை இன்னைக்கு ரஜத் பட்டிதார் ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காரு. 2 கப்பை தொடர்ச்சியா வாங்கின 2 கேப்டன்ஸ், 3 கேப்டன்ஸ் இவங்க தான். வாவ், ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ல எந்த கேப்டனாலையும் இது வரைக்கும் பக்கத்துல கூட வர முடியல இவங்க 2 பேர் பக்கத்துல. ஆனா இன்னைக்கு ரஜத் பட்டிதார் அதை பண்ணிருக்காரு. இது 2 பேர் பாருங்க, லெஜெண்ட்ஸ், அவங்களோட இன்டர்நேஷனல், அவங்களோட கண்ட்ரிஸ் ஸ்டார்ஸ். மகேந்திர சிங் தோனி அண்ட் ரோஹித் சர்மா அந்த பட்டியல சேர்ந்திருக்காரு ரஜத் பட்டிதார். மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அது, டவுட்டே கிடையாது. சோ 5 காட்டுறாரு குணால் பாண்டியா. எங்க மைண்ட் 2 இல்ல, எங்க மைண்ட் இன்னும் 5 அப்படின்னு சொல்றாரு. அவனோட 5வது, குருநாத் பாண்டியாவோட 5வது கப். ஆமா, அப்படி பண்ணிருக்காரு. ரைட், ஹர்திக் பாண்டியா குத்தி காட்டுறாரு போல இருக்கு. பிரதர்ஸ் ஸ்கூல்ல ஏதோ ஒரு உரசல் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். ஆனா இன்னைக்கு 5 சொல்றது, ஆனா எக்ஸ்ட்ராடினரி. குருநால் பாண்டியா ஒரு சாம்பியனா இருந்திருக்காரு. போன ஐபிஎலோட ஃபைனல்ஸ்ல மேன் ஆஃப் த மேட்ச். இந்த ஐபிஎல்லையும் பேட்லயும் பால்லயும் நிறைய கீ பெர்ஃபார்மன்சஸ். ஸோ பட்டம் வென்ற அணிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிஎஸ்கே எம்ஐ பேக் டு பேக் 2 கப் ஜெயிச்சதோடு இல்லாமல் 5 கப் ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஆர்சிபி 1லேருந்து இன்னைக்கு 2ஆ மாறி கேகேஆருக்கு அடுத்த லெவலில் இருக்காங்க. பரவாயில்ல, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு லெஜெண்டரி டீமாவது சாம்பியன் வாங்குற அளவுக்கு நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்களே. எனக்கு பீக் சிஎஸ்கே ஞாபகம் வருதுங்க. பீக் சிஎஸ்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மிச்ச 9 டீம் விளையாடுது சிஎஸ்கேக்கு எதிராக ஃபைனல் விளையாடுறதுக்கு அப்படின்னு. இப்போ ஆர்சிபி அதே இடத்துல இருக்காங்க. மிச்சம் 9 டீம் விளையாடுறாங்க ஆர்சிபிக்கு எதிராக ஃபைனல் விளையாடுறதுக்கு. அப்படிங்கிற லெவல்ல கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருக்காங்க. என்ன கம்ப்ளீட் டீம், உண்மைதாங்க. நெட்ரிக் கண்ணை திறந்தாலும் உண்மையே தெரிக்கிறான்பா பத்ரன். ஸோ குருநால் பாண்டியா கிட்ட போய் பேச போறோம். அவர் என்ன நினைக்கிறார் அவர் வெற்றியை பத்தி, 5வது கப்பை பத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லெட்ஸ் டாக் டு ஹிம். He doesn't know what it is to lose a final. We spoke before, 4-4, now 5-5. Every one of them must be special. There's no doubt about it. I mean, every IPL trophy is special. It's like having kids, right? You can't pick similar with IPL trophies because everything is so hard. And so glad and grateful that, you know, in 11 years to have 5 trophies, it's pretty special for me. 17 years RCB waited, and then 2-2. What tell us about the transformation? Not just last year, but playing front runners this year. I mean, obviously, a lot of credit goes to the support staff, right? Mo Mobat, Andy Flower, Dinesh Karthik, Malolan, Omi. I mean, the way they prepared before the auction also last year, and the way they set the team, right? The balance of it. So again, I mean, sometimes half of the battle you won in the auction. I guess they did pretty good job, and then eventually it was on us to go out there and deliver. And yeah, I mean, glad that we were able to, you know, have the hold on the trophy back to back. Well done. I'm sure the party will be long and joyous. Yeah, definitely. Again, this 18 years of waiting and winning 2 back-to-back trophies. This is for the RCB fans. Wherever we have gone, they have supported us. And obviously for Virat as well, pretty special, right? After 18 and 19 season, having 2 back-to-back trophies. So yeah, it's amazing. Well done. Thank you very much, Kunal Pandya, and celebrate. Fantastic once again in the final. Thank you so much. Right, let's go to Aaron Finch. He's got the big man with him. Virat Kohli, congratulations, back-to-back titles. You just said here, how was it different this year compared to last year? Well, I said to a few of the boys that it doesn't feel like the same pressure as last year. We knew what kind of ability we have in the group. We topped the table. There's a reason why we got here first. And we just said one thing: if we stick to our cricket, if we execute our plans, we are the best team in the comp. And there's a reason why we've done well so far in the group stage. We ended up topping the league stage, and just the skill sets we have, the maturity, the composure of the guys just shown through again tonight, and it was a really good performance. Right throughout the tournament, was there absolutely any doubt that you wouldn't be in this position come this time of the season? Well, to be fair, after the break we had a couple of losses. I mean, one loss, and then we had a close win against MI. I'd say that week for us was a bit tricky because we wanted to finish top. But as soon as we got that win against MI, the belief kicked back in. Then we had a comprehensive win against KKR, and then just ended up topping the table and just on our way to the finals. Give us a couple of words about this group, what it means to you, what it means to your family, to everyone involved. Oh, it's amazing. I mean, we've had to wait for so long, and then, you know, just to have a group of guys where you feel like you're stepping onto the ground, you don't need to be the one to step up every time. There's guys behind you, around you, who can win games of cricket for you. We have so many man of the match awards spread throughout the group as well. I mean, you look at world-class bowling like Hoff, Bhuv, Duff. I mean, Krunal Pandya, you know, you can bank on him as good as ever. Rasikdar was brilliant this season. All the batsmen chipped in as well. So
I feel so happy to play in a group where we have balance, we have strength, and we are an all-round strong team. And yeah, just that's why we have the confidence we have on the field right now. Congratulations, mate, in our back-to-back champion. Harsha, who have you got? Thank you, Vinci. जितेश राव कसं वाटतंय? खूप आनंद वाटतंय, दुसऱ्यांदा जिंकलो आहे आणि मराठी बोलतोय इथे IPL मध्ये, ते मला खूप छान वाटतंय. इस साल फर्क क्या पड़ा कि पिछले साल तो आप जीते थे, बहुत उत्साह था कि पहली बार जीते, इस साल क्या माहौल था? जैसे मो ने पहले ही कहा था कि वी आर नॉट डिफेंडिंग, वी आर अटैकिंग दिस ट्रॉफी, वी आर मीन्स चेजिंग समथिंग. उसके वजह से ना हमारा माइंडसेट चेंज हुआ कि वी आर ट्राइंग टू डोमिनेट मोर, वी आर नॉट डिफेंसिव और वी आर थिंकिंग टू डिफेंड अवर ट्रॉफी लाइक दैट. एक चीज मैंने देखी कि अगर कोई प्लेयर इंजर हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट तैयार था, अगर किसी का फॉर्म 4-5 मैच के लिए नहीं है तो भी उनको रखा गया, तो ये माहौल बहुत ही खूबसूरत रहा होगा. आई थिंक सब कुछ क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को कि जिस तरीके से उन्होंने हमको नरिश किया है, सराउंडिंग दी है. जैसे मैं अभी अपकमिंग हूँ, अपकमिंग तो नहीं हूँ, मैं 32 साल का हूँ, पर DK अन्ना ने मुझे जैसे संभाला है, मो ने जब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, आई थिंक वो एक आपको आइडेंटिटी देता है कि ये टीम में कि अच्छे लोगों की कदर है. नॉट यू आर अ बिग प्लेयर और समथिंग लाइक, इफ यू आर गुड ह्यूमन यू कैन गिव समथिंग टू द टीम, दे विल मीन्स गिव यू वैल्यू. मुझे सबसे अच्छा लगा कि इस बार RCB टॉप सीट्स थे. पिछले साल एक एक्साइटमेंट था, एक डिस्कवरी थी, इस साल टॉप सीट्स थे आप. राइट, बोल सकते हैं. वी ऑल्सो नो दैट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग थे, हमें भी पता था हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट कह सकते हैं कि हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे एक गेम एट ए टाइम, उसकी टैक्टिक्स, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करें, बस एक मैच जैसे फोकस करते रहे कि हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम कितना अच्छा खेल रहे हैं कोई और टीम के. हमने सब फोकस हम पे रखा और हमारे टैक्टिक्स पे रखा. बहुत खूब एंजॉय करें. जी 2 टाइटल हो गए, बहुत बड़ी बात है. हाँ, पक्का अगले साल तीसरा भी आ सकता है सर. एंजॉय करा. थैंक यू. हाँ, नक्की सर, थैंक यू. Right, let's go to Vinci. I'm back with a couple of absolute champions. You're both 3-time winners now. You're still yet to lose a T20 final. How's that compare? That's right up there. I think obviously a little bit more relaxed within the group this year. Sort of got the monkey off the back last year in terms of a long wait for that first win. But I think the group just felt calm and composed throughout the whole tournament, really. Someone stepped up when they needed to be. I think we had, again, like 10 men in the matches. So amazing depth in the squad. Anyone who came in did a great job. And the bowler Boovy is pretty special. Yeah, give us a couple of words about the great man. I can't remember a game where he went for over 35 runs. In this day and age, it's unbelievable. Got wickets up front nearly every game he played. It just took the heat off, I think, the rest of us. We could relax and you know, we're bowling at numbers 4 and 5 in the power play. So it's pretty nice. And Boovy, you finished second in the purple cap. I'm sure you would take a title any day over that. Yes, of course. I mean, trophy is the most important thing for us. I would trade any day with that. But yes, I mean, individually, season went well for me. There was planning. There were a lot of things before the season, and it went well. Talk us through what it's like to turn up to a game with just confidence that you know that if you perform near your best, generally that's good enough to beat any opposition in the world. Yeah, I think if you take wickets, there's always confidence is up, and I think coming into the big game like that, if you have performed well in the past, it always helps. But I think credit goes to each and everyone. If he didn't do well, I was there. If I didn't do well, Rasik was there. So I think we all had each other's back, and that's what you need in a big game like that. And just a couple of words about what this franchise means to you, to both of you, and also the backroom staff as well, who go unnoticed a lot of the time. Yeah, I think the franchise has been put together beautifully. Not just the players, but I think the support staff. Again, it's a nice, relaxed atmosphere to try and play your best cricket in and perform. I don't know, everyone just seems to have a good time in this group. I think it's hard to build that culture so quickly when the team changes quite a bit every 3 years, but it feels like we've got that now. Obviously winning helps, but it just feels like the team's quite a tight unit and we're playing for someone else other than ourselves a lot of the time. So it's a nice feeling. What are the thoughts on three-peat? Three-peat? Yeah, I can't see why not. Yeah, absolutely. Harsha, I think you've got Devdutt Padikkal. Who called the
Right, Devdutt Padikkal alongside me. Have played such a big part in giving those starts. It's been a revelation watching you. I've seen you for so many years, but the freedom this year. Tell us about your campaign batting the way you did this year. Yeah, it's been incredible. Honestly, the entire group just batting with these guys has been really, really special. When you have such quality around you, I think it makes you go up a level, and I think that's what's happened with me. You're the batter. You obviously done very well. But how good was your bowling side today? I mean, you've got to take your hat off, don't you? Yeah, they've been unbelievable throughout the season. The plans that they execute day in, day out is incredible to see. I've been in a few meetings. I see how meticulously they plan, and when they go out there, they go and follow it to the T. So having that kind of professionalism is great to have, and that's what put us in good stead. And how is it playing with that other young man who's been his 19th consecutive year? Tell us about the impact he brings to the dressing room. Yeah, like when each wicket fell, I was just talking to Venki. He was asking me, are you getting nervous? I was like, as long as he's there, there's no need to be nervous because he knows what he's doing and he does it every single time. So, yeah, just watching him continue to improve his game. He's not stayed still. He's continuously evolving, continuously working on his game. You can see that he's hungry for more. So it's great to see that. Excited again? I mean, 2-2. Only two teams have done it before. Yeah, definitely. After the season finished last year, we spoke about trying to go back to back and just making sure that we stick to that feeling of winning games. Stick to that feeling of winning trophies, and I'm glad that we were able to do it. Must be wonderful being fit and injury free. Yeah, definitely. I'm really grateful that I was able to make this one. Well done. Go and celebrate. Fantastic win today. Thank you so much. Cheers. Back with Finchy. With the great Matthew Hayden, unfortunate result tonight, mate. What do you put it down to at the end of the day? Yeah, it's always hard in a season that, is going over 2 months to put it down to one thing. When you look at the way that we started this match, potentially our great strength, of course, is in that apex predators, as I've been telling everyone over the last few months. And we just couldn't get going quite in that power play. That kind of set the tone. I thought it was a superb bowling performance all around. Didn't matter who was bowling for RCB this evening with ball, had worked out their plans. They had good change-ups, and they also had good off-pace deliveries as well. Brunei Panya's spell there is one of the better ones that we've seen in any game, let alone a match like this in a final. A slow start to the season, but then you've got some great momentum. You've got some great young kids mixed in with some experience. What's possible for this group going forward? Well, Finchy, as you know, it's a very successful franchise. We've developed into a really nice fan base as well. They're sticking behind superstars like Shubman Gill and Sai Sudash and Joss Butler. I mean, you name them, they're coming out of the rafters. And that's why, talent generally prevails when it comes to IPL games. And in particular, when you start getting and pushing into the backstage of the playoffs, anything can happen. So what does it look like now over the next couple of months for this side? Rejigging slightly where needed? What I love about this group is it doesn't do anything urgently. It tends to be very calm. As much as you see Ashish Neera on the sideline, folks, let me tell you, behind the scenes, he's as chilled out as you can possibly get, which is good because, as you know, when you're playing in the IPL, there's lots of factors that are always buzzing around you. For a start, you're on a flight every week. You're away from home. A lot of the boys coming from different parts of the country. But the biggest thing in this franchise is family, and that's going to stand this GT group in really good stead. So what do you take out of your first coaching for quite a while, out of the commentary box into the hot seat in the coaching? Yeah. Are the players different to what you expected? Is it different to when you played? It was interesting. I had a moment, Finchy, just watching you interviewing Virat Kohli, and that was exactly me at the same time last year as well, and another champion performance from Virat. I think it definitely reached my expectations and beyond my expectations in the way the conversations flow inside a change room. A little bit more detail than I'd ever thought when it comes to bowling execution. And batting, I think we're a pretty conservative team, so generally not a lot has really changed, other than the fact that they crush the ball more often than not out of the stadium. So it's been a wonderful year. I've really enjoyed my time. It's a great franchise, as I said before. And our support group has just made it just so much fun. Yeah, there must be a few people behind the scenes that go unnoticed that put in so much work as well.
Yeah, well, look, one thing is there wasn't a soft tissue injury this whole time, which, goes and speaks a great credit to all of our staff, our 2 SNCs, our 2 physios, our 2 masseurs. I mean, that's changed. We used to have a doctor on a tour and a manager, and that was about it. But now there's, a sea of individuals that just make that possible to play that bit harder and to recover that bit quicker. And in this tournament, that matters. If you're recovering quicker, then you give yourself a next chance. It's such a hard competition and the margins are so small. You've got brilliant top-end talent. What is coming through? What's the next generation? Yeah, Finchy, it's a big question at a time when you're sitting down trying to just understand what happened in this last sort of 5 or 6 hours. But look, the one thing that we've seen about this IPL is it brings to life new talent. One of the highlights for me was young Suryavanshi. I know that he's in the crowd today, but, it's just seeing guys like that play fearless cricket, that play cricket that, they would just go about in their backyards at 15. It's extraordinary to watch and it's exciting to watch and the potential in our group as well with some of the guys that you haven't quite seen yet, but I'm sure that you will too. So, all those youngsters that are watching tonight, just keep playing, keep looking at your heroes and try and understand how you get better with bat, ball and in particular the field as well. Thanks, Haydos. Commiserations, but all the best next year. Thanks, Richie. போன மாசம் 17ஆம் தேதி பேச ஆரம்பிச்ச ஈடன் இந்த மாசம் தான் முடிச்சிருக்கிறாரு. போதும் ஈடன், எவ்வளவுதான் பேசுவீங்க? கப்பு ஜெயிச்ச டீமே அமைதியா இருக்காங்க, அவ்வளவு பேசல. ஒரு ரன்னர் கோச் அவரு உள்ள நேரம் பேசினார். இன்னொரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டினாங்க, கற்பூரங்காட்டேன்ற மாதிரி. அடுத்த கப்பு ஆர்சிபிக்கு வந்து விட்டது. they are not defending the title, they attack the title. ரெண்டாவது முறையாக பேக் டு பேக் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அங்க பாருங்க வெங்கடேஷுக்கு அந்த கப்பு. அப்பா என்னடா எல்லாம் பயங்கரமான ட்ரெடிஷனல் ஃபாலோ பண்றாங்க, சுத்தி போடுறாங்க, அழுக்கு இருந்தா துடைக்கிறாங்க. ஸோ எவ்வளோ இந்த ட்ராஃபி அவங்களுக்கு மீன் பண்ணுதுன்னு கேப்டன்கள் தோனி, ரோஹித் சர்மா வரிசையில் ரஜத் பட்டிதார் பேக் டு பேக் கப்பு வின் பண்ண ஒரு கேப்டனா மாறுறாரு. எக்ஸ்ட்ராடினரி சீன். பிரில்லியன்ட் சாம்பியன் டீமை ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சப்போர்ட் பண்ண வந்த பத்ரன் என் பக்கத்தில் இருக்காரு. முதிரையை குத்திட்டாங்க. ஐபிஎல் 2026 ஆர்சிபியின் முதிரை குத்தப்பட்டது. 2வது முறையாக டாடா ஐபிஎல் பட்டத்தை வென்றது இன்னைக்கு ஆர்சிபி. அந்த மோமெண்ட் belongs to the champion விராட் கோலி. அவர்தான் முடிச்சு வைக்கணும், இந்த போட்டியை ஜெயிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்றது காலத்தின் கட்டாயம். வெல் டிசர்வ்டுங்க. பொறுமையா காத்திருக்காரு, 17 வருஷம் காத்தாரு, அப்புறமா முதல் டைட்டில் கிடைச்சது. ஆனா இந்த டைட்டில் எக்ஸைட்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாலும் வேற லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு have not been challenged இந்த டாடா ஐபிஎல் 2026ல. இது ஒரு மறுக்க முடியாத உண்மை. அடுத்த ஒரு சில சீசனுக்கே அவங்கள சேலஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா டீமும் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கிறாங்க. பெரிய பெரிய டீம் சென்னை, மும்பைலாம் வந்து என்ன பண்றது, ஏதோ ஒன்று தப்பா இருக்கே அப்படின்ற ஒரு ஜோன்ல இருக்கிறாங்க. பட் எவ்ரிதிங் சார்ட்டட் இங்க ஆர்சிபிக்கு. பெரிய பிளேயர்ஸ் பத்தி பேசணும், பட் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்க்கு. ராஷிக் தார் சலாம் எவ்வளோ குரூஷியலான ஓவர்ஸ் போட்டிருக்காரு. குணால் பாண்டியா அவரு நின்று இருக்காரு. எப்பெல்லாம் பிரஷரோ ஒரு கிளட்ச், ஒரு வண்டிக்கு முக்கியம் கிளட்ச், ஆனா ஆர்சிபிக்கு முக்கியம் குணால் பாண்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அங்க நின்று இருக்காரு. சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் பாராட்டணுங்க. தினேஷ் கார்த்திக், மாலவன் ரங்கராஜன், பாசு அவங்க ட்ரெயினர். அதுக்கும் மீறி அவங்களோட சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆர்சிபி அன்ஃபிளிஞ்சிங் சப்போர்ட்டர்ஸ் எக்கச்சக்க வருஷங்கள் காத்திருக்காங்க, எக்கச்சக்க சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்காக இந்த வெற்றி டெஃபினட்டா சேருங்க. பைசெப்ஸ் எக்ஸசைஸே அவர் பண்ண வேணாம் நம்மளுக்கு. இப்படி 4 பிளேயிங் கொடுத்தாலே போதும். அந்த அளவுக்கு வந்து பக்காவா இன்னைக்கு ஆடி கடைசி வரைக்கும் இருந்து இந்த மேட்சை முடிச்சு கொடுத்துருக்காரு. இந்த மாதிரி ஃபைனல்ஸ் வந்தாலே எஸ் இன்னைக்கு சூரியவன்ஷி இருக்கலாம், அபிஷேக் சர்மா ஐயோ ஐஸ் கட்டியை போடு குளிக்கிறார். ஆண்டி பிளவர் குளித்து 50 நாள் ஆயிருக்கும் போல இருக்கு. ஐஸ் கட்டி பார்த்து எடுக்கிறார்கள். சந்தோஷத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஆர்சிபிக்கு. பாவம் ஆண்டி பிளேயர். ஆனா அவங்க நாட்டுல எல்லாம் நல்ல சில்லுன்னு தானே இருக்கும்ல. கரெக்டாங்க. அவருக்கும் பாராட்டுகள். அவரை சொல்ல மறந்துட்டேன் நான். ஆண்டி பிளேயர் ஹெட் கோச் ரொம்ப அருமையா இருந்திருக்காரு, ரொம்ப அருமையா வழி நடத்திருக்காரு. என்ன வேணா சொல்லு மச்சான், பிஸ்து மச்சான் இந்த கோலி பிஸ்து. எக்ஸ்ட்ராடினரியா எவ்வளவு வாட்டி எவ்வளவு யங் பிளேயர்ஸ் வரலாம். ஆனா கோலிக்கு இருக்கிற அந்த ஹங்கர், 15 வயசு பையன் கூட போய் சண்டை போடுறாரு. கில்லு கூட சண்டை போய் நான் ஃப்ரெண்டாதுக்கு என்ன மேட்ச்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லார் கூடயும் சண்டை போட்டு மறுபடியும் ஒரு கப்பை ஜெயிச்சிருக்காங்க. அஜய், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க ஆர்சிபிக்கு. ஜாஷ் ஹேசல்வுட் இன்ஜூர்டு போது டஃபி உள்ள வந்தாரு, அவர் செமையா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. ஃபில் சால்ட் இன்ஜூர்டு, பட் வெங்கடேஷ் உள்ள வந்தாரு, அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பரா இருந்தது. பிஹைண்ட் தி ஸ்டம்ப்ஸ் ஜிதேஷ் சர்மா ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காரு. புவனேஸ்வர் குமார் நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ். குணால் பாண்டியா மறக்காதீங்க, ஒட்டுமொத்தமா 5வது டைட்டில்ங்க அவருக்கு. கரெக்ட்டுங்க. ஆனா இந்த ஆசை படத்துல வர பிரகாஷ் ராஜ் மாதிரி பண்றாரு. கொஞ்சம் அந்த கப்பலுக்குலாம் பயங்கர அவருக்கு எந்த அளவுக்கு இது மீன் பண்ணுதுன்னு தெரியுது. ஆர்சிபிக்கு போன வருஷம் ஃபைனல்ஸ்ல மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டு வாங்கினாரு.
இந்த வருஷம் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய மேட்ச்ல க்ரூஷியலா இருந்தது. பேட்டிங்ல bowlingல sea of people. ஆர்சிபி சாம்பியன்ஷிப் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் திரும்பி போறத பார்க்குறோம். ஸோ ஹாப்பி சீசன் கர்நாடகா பெங்களூரு ஆர்சிபி மேட்ச். நேற்றுக்கு பிஎஸ்ஜி கப்பு டிஃபெண்ட் பண்ணாங்க, பேக் டு பேக் ஜெயிச்சாங்க ஃபுட்பாலில். அண்ட் இன்னைக்கு ஆர்சிபி டூ சாம்பியன் டீம்ஸ். இந்த ஜென்ரேஷனோட ஸ்போர்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுற டீம். ஸோ பேட்டிங்கை பார்க்குறோம். விராட் கோலி த லோன் மேன் கடைசி வரைக்கும் இருந்து ஒரு ஃபைனல்ஸை முடிச்சு கொடுத்துருக்காரு. 75 of 42. வெங்கடேஷ் ஸ்டார்டிங்கே செம்ம இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக பயங்கர அதிரடியாக ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லம்ப் இருந்தது. பட் ஏனில் பெருசாக எதுவும் கஷ்டப்படாமல் 161 18 ஓவர்லேயே முடிச்சிட்டாங்க. ஹார்ட் கோஸ் அவுட் குஜராத் டைட்டன்ஸ். டெஃபினட்டாக நல்ல முயற்சி பண்ணாங்க, ஃபைனல்ஸ் மட்டும் வந்தாங்க, நல்ல கிரிக்கெட் ஆடினாங்க. பட் இன்னைக்கு டெஃபினட்டாக அந்த ஸ்கோர் பத்தில் பவுலர்ஸ் அதாவது ப்ளே பண்ண முடியாது. ரஷீத் கான் 2 விக்கெட் எடுத்தாரு. முகமது சிராஜ் டெஃபினட்டாக அவரோட முயற்சிக்கு நான் 100 மார்க் கொடுப்பேன். அவருக்கு ஒரு விக்கெட், ரவாடாக்கு ஒரு விக்கெட், அர்ஷதுக்கு ஒரு விக்கெட். பட் தென் ஸ்கோர் அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்றது தான் ஒரு உண்மை. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டம். அந்த ஒரு விக்கெட்னால புவனேஸ்வரத்துக்கிட்டேருந்து இந்த பர்பிள் கேப் வந்து ரபாடாக்கு போயிடுச்சு. எனக்கு புவனேஸ்வரத்துக்கு தான் போயிருக்கணும். புவனேஸ்வரம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு அந்த ஒரு விக்கெட்ல இந்த ரபாடா எனக்கு வானான்னு சொல்லிட்டா, இல்லைங்க அது விக்கெட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கும். புவனேஸ்வரம் பரவாயில்லைங்க. ஐ திங்க் பர்பிள் கேப்ன்றது அது ஒரு பதவி தான், பரவாயில்ல. பட் புவனேஸ்வர் குமார் செம்மையாக போட்டிருக்காரு, ராஜினாமா பண்ணிட்டாரு. இன்னைக்கு சூப்பராக போட்டிருக்காரு பாருங்க. 2 for 29 4 ஓவர்ஸில். அஷிக் சலாம் இன்னைக்கு பிக் ஆஃப் த போலர்ஸ் 3 for 27 அவருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நாளில் ஒரு மறக்க முடியாத வெற்றியை ஆர்சிபி பெற்றிருக்கு. இந்த வெற்றி மூலமா 25-26 2 வருஷம் பேக் டு பேக் கப்பு ஜெயிச்சு லெஜெண்டரி சிஎஸ்கே எம்ஐ பண்ண ஒரு சாதனை அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹாப்பி சீன் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1 ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரில் கடந்த 3 மாசமா 4 மாசமா எங்களுக்கு கொடுத்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி அங்கிள். பிரசன்டேஷன்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்காக. Attacking champions Royal Challengers Bangalore அவங்களுடைய crown-ஐ சக்சஸ்ஃபுல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மூணாவது டீமா திகழறாங்க to win back-to-back titles. March 28, 2026 சீசன் ஓபனர்ல ஆர்சிபி SRH வீழ்த்தும் போது they chased it down. விராட் கோலி அன்பீட்டனா அந்த சேஸை முடிச்சு கொடுத்தாரு. Cut to May 31st, 2026 மறுபடியும் ஒரு சேஸ் and the chase master shines once again. ஒரு unbeaten 75, ஒரு extraordinary innings, calculated, cool, calm and composed. It is one man after 19 years and the name is Virat Kohli. Royal Challengers Bangalore start to finish the top team திகழ்ந்திருக்காங்க. Heartbreak for Shubman Gill once again in Ahmedabad. Back to back இதே கிரவுண்ட்ல விராட் கோலி, ரஜத் பட்டிதார் and the Royal Challengers Bangalore சாம்பியன்ஸா மறுபடியும் கிரவுன் ஆறாங்க. What a moment, what a campaign. நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில let's welcome Chika and Upper into Google search AI mode Match Center live. 8 பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. 8 டிஃப்ரெண்ட் மேட்ச் வின்னர்ஸ் உருவாயிருக்காங்க திஸ் சீசன் ஃபார் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர். அவங்களுடைய ஈராவை கண்டினியூ பண்ணது, டிஃபைன் பண்ணது போன சீசன். See, the greatest thing is what it says is நீ எப்படின்னு சொன்ன இல்லையா, 8 பேர் மேன் ஆஃப் மேட்ச் வாங்கினா they are playing as a team. They are not banking on individuals. அதான் biggest advantage for RCB. They are not playing on individual brilliance. இப்போ சிஎஸ்கே சஞ்சு சாம்சன், KSR டாப் 4 அந்த மாதிரி தான். இப்போ ஆறான சூரியவன்ஷி அந்த மாதிரி கிடையாது. எங்களுக்கு நாங்கள் டீமாக ஆடுறோம். We are playing as a team. They have a fantastic bowling unit and attacking bowling unit and batting unit. And today they bowled a plan. Let's be very clear. They are playing the plan. அவன் என்ன பண்ண பார்த்தியா, ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர் டபக்கு டக்கு அடிச்சிட்டான் மூடு. அட்டாக் ரபாடா ஹிட் பண்ணாது அட்டாக். ஸோ ரிதம்ல வர வைக்க ரபாடா. ரபாடா சிராஜ் ரிதம்ல வந்தால் தான் நமக்கு அந்த ப்ராப்ளமே. கரெக்ட். ரபாடா 14.47 இன்னைக்கு இக்கானமி ரேட்டு அவனை போட்டு கிழிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த கிழிச்சு கொடுத்துட்டாங்க ஆச்சு. இட் மேட் இட் ஈஸி ஃபார் அதர்ஸ். நீ ஆக்சுவலி அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ஸ் இன்னொரு வாட்டி பாரு. இல்லை நாங்கள் அடிச்சுக்கலாம் 30 for 36 8 ஓவர்ஸ் ரன் 48 இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு என்ன இருக்கும். அது நெவர் நோ 30 runs to go still அப்படின்னா கொஞ்சம் டக்கு எதாவது ஆயிருக்கலாம் இல்லையா. கரெக்ட், கண்டிப்பா நடந்திருக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு அட்டாக் பண்ணதுக்கு பேர் போனவர் விராட் கோலி, who is a performer of the day.
coolest performer of the match. Brought to you by Lloyd. செட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப்டர் 19 இயர்ஸ் அப்புறம் இன்னைக்கு அவருடைய ஃபாஸ்டஸ்ட் அரை சதம் இந்த ஃபைனல்ல பதிவு செஞ்சிருக்காரு. ஒரு எல்லா மேட்சும் ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டு வந்து கிரியேட் பண்றாரு. பட் அன்பிலீவபிள், எவ்ரி டைம் வி சி விராட் கோலியில் ஏதோ ஒன்று புதுசாக நம்ம பார்க்குறோம். ஃபைனல்னு வரும்போது நம்மளுக்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும் இவர் மேலே தான் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்க போது. எப்படி வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் போது அந்த பேர்டன்லாம் சுமையெல்லாம் தூக்கி ஆட போகிறாருன்னு நினைக்கும் போது சுமையா பேர்டனா அதெல்லாம் எனக்கு கிடையவே எக்ஸைட்டடாக இருந்தார். நான் தான் இந்த வின்னிங் ரன்ஸை அடிச்சு கொடுத்துட்டு வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பால்லேருந்து அவரோட இன்டென்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஐ திங்க் சிகாஸ் ஸ்பாட்டானாக இருந்தார். ஃபஸ்ட்டு 6 ஓவரில் நார்மலி எனி பேட்டராக இருந்தாங்கன்னா இன்னும் யோசிச்சிருப்பாங்கன்னா நீங்கள் இதை பற்றி தான் சொல்லியிருந்தீங்க. 25 பால்ஸில் வந்திருக்கு. பட் யாராக இருந்தாலும் என்ன சொல்லுவோம் 160 தானே 155 தானே இந்த டைம் எடுத்து ஆடலாம், அதுக்கப்புறமா அடிச்சிடல, ஏன்னா கப்பு நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு. பட் அவர் அப்படி யோசிக்கல. 155 இருந்தாலும் நான் 6 ஓவர்ஸில் அடிச்சு தான் ஆடுவேன். ஏன்னா ரபாடா வந்து நான் இந்த ரிதம்லேருந்து எடுத்துட்டேன்னா மேட்ச் தோக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கம்மின்னு அதுதான் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு. பாசிபிளி த பிளேயர் ஆஃப் த ஃபைனலாக இருக்கலாம். விராட் கோலியினுடைய இன்டர்வியூக்காக நீங்கள் எல்லாருமே காத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஸ்ட்ரக் அட் 178 இன்னைக்கு சீக்கா வேற மாதிரி விளையாடுறாரு. ஆஸ் டைம் கோஸ் இவருக்கு டைமென்ஷன்ஸ் உருவாகிக்கிட்டே இருக்கு இல்லை? இன்னைக்கு அவருடைய நாக்ல நீங்க என்ன டிஃப்ரெண்டா என்ன ஸ்பெஷலா நோட்டீஸ் பண்ணீங்க? சரி, நீங்க என்ன ஸ்பெஷலா நோட்டீஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் 50 ஆக்சுவலா வந்து 200 ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஃபர்ஸ்ட் 50. அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணலாம். 50 வந்து ஃபர்ஸ்ட் 50 200 ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆடா 52 or 26 டெலிவரிஸ். என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா he did not let the bowlers come on top of it. See, that's the most important. See, sometimes இந்த மாதிரி அரகோர டோட்டல் நம்ம என்ன இருக்குன்னா 155 தானே முதல்ல அடிக்கலாம்பா அப்படி இப்படி ஆட்டிங்க 2 குவிக் விக்கெட்ஸ் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, you could be in trouble. You could be in trouble. ஸோ அதெல்லாம் வேணாயா, நான் முச்சு கொடுக்குறேன்யா, என் வரைக்கும் நான் நிற்கிறேன். நான் அதான் கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் KKK, கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் கோலி, கிங் ஆஃப் சேஸ், கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் கோலி எல்லாமே KKK. பட் சாரி டியர்ஸ், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னையா அவனுக்கு இந்த வயசுல என்ன எனர்ஜி, என்ன பேஷன், என்ன ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட், என்ன அக்ரெஷன். அமேசிங் விராட், சல்யூட்ரா மச்சான். கிளம்பவே இல்லை, அது நான் அவுட் இல்ல, நீ கேட்ச சரியா பிடிக்கல அப்படின்னு எல்லார்கிட்டயும் சண்டை போட்டு அம்பையர் கிட்ட ரிவ்யூ போக வச்சு மறுபடியும் கிரீஸுக்கு வந்து சிக்ஸரோட வின்னிங் ஷாட் அடிச்சது விராட் கோலி தான். நம்மளுடைய சரியான மூமெண்ட் ஆப்வியஸ்லி பிலாங்ஸ் டு RCB's ஓப்பனர்ஸ். ஏன்னா அவங்க பவர் பிளேலே கிட்டத்தட்ட மேட்ச் அவங்க பக்கம் இழுத்துட்டாங்க. சரியான மொமெண்ட் brought you by மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சரியானது. ஃபில் சால்ட் இருந்தும் இல்லை வெங்கடேஷ் ஐயரோட அவங்க பர்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. இன்னைக்கும் அது உதவிச்சு 100%. ஐ திங்க் ரைட் கால் கூட. ஏன்னா வந்து சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு யோசிக்கலாம் ஃபில் சால்ட் என்ன ஃபிட் ஆகிட்டார் இப்போ ஆட வைக்கல அப்படின்னு. பட் வெங்கடேஷ் ஐயர் அண்ட் விராட் கோலி அந்த 6 ஓவர்ஸில் டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க மைண்ட் செட் எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சுன்னா அட்டாக் பண்ணி ஸ்கோர் போர்டெல்லாம் பார்க்கல. 6 ஓவர்ஸை நம்ம பவர் பிளே வின் பண்ணணும்னு பார்த்தாங்க. அந்த பவர் பிளே வின் பண்ணதுனால தான் மிடில் ஓவர்ஸில் கொஞ்சம் விக்கெட் விழுந்தா கூட தேவர் கம்ஃபர்டபுள். ஆனால் ஒரு சின்ன இன்ஜுரி இருந்துச்சு. பட் கண்டினியூ டு பிளே ஆன் த்ரூ தி இன்ஜுரி. இல்லை, அது அவருடைய பேஷன் அண்ட் கமிட்மெண்ட்டை எடுத்துக்காட்டு. நீ வெங்கடேஷ் அவன் ரிட்டையர் ஹெட் போயிருந்தா வச்சுக்கோங்க, அது ஒரு விக்கெட் விடுற மாதிரி தான் உனக்கு அந்த இதை கொடுக்கலாம. போட் நான் வீரன் போய் அவன் டிசைட் பண்ணான், நீ கவலைப்பட வீரன் போடு. அப்போ 32 of 16 balls that matter again 200 strike rate. அண்ட் நீ பார்த்தனா அந்த ஒரு ஓவர் அந்த ரபான ஒரு 6 அடிப்பா பார்த்த டிவைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷாட் ஃபிளாட்ல இந்த ஹைட்ல 6 போயிருக்கு மிடில். என்ன ஷாட்ரா விராட் அது. அப்பா அந்த ஓவரில் ரபான போட்டு பிச்சு கொடுத்துருவான் போட்டு ஒரு 6 2 4 நினைக்கிறேன் அதே ஓவர். அது மட்டும் இல்லாமல் we'll just talk a little bit about வெங்கடேஷ் ஐயர். அவர் விளையாடினது 4 to 5 கேம்ஸ் மட்டும்தான். ஆனால் ஒவ்வொரு கேம்லையும் அவருடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தியிருக்காரு. அண்ட் ஃபில் சால்ட் இல்லாத குறைய அவர் தீர்த்து வச்சிருக்காரு. ஐ திங்க் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து பிளெண்ட் ஆயிருக்காரு இந்த டீமில். லாஸ்ட் இயரே வந்து வெங்கடேஷ் ஐயருக்கு ரொம்ப ஹார்டாக ட்ரை பண்ணாங்க RCB. பட் கரெக்டாக இந்த வருஷம் திருப்பி எடுத்தாங்க ஆஸ் அ பேக்கப் பிளேயர். பட் ஆஸ் அ பேக்கப் பிளேயராக நீங்கள் வந்து ஒரு இவ்வளோ IPL ஆடினதுக்கப்புறம் வெளில உட்கார்றது ஈஸி கிடையாது. பட் பிளே ஆஃப்ஸ்ன்னு வந்துட்டா வெங்கடேஷ் ஐயர் வந்து செம ரெக்கார்ட் வச்சிருக்காருங்க. ஐ ஃபீல் இந்த 16 balls 32 ஏன் யூஸ்ஃபுல்னா, இப்போ நம்ம வந்து விராட் கோலிக்கு எப்போவுமே பாருங்கள் கூட இருக்கிற பார்ட்னர்ஸ் அடிக்கும் போது இட் மேக்ஸ் இட் ஈஸியர் ஃபார் ஹிம். சப்போஸ் கூட இருக்கிற பார்ட்னர்ஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறாங்க, இல்லை ஏர்லியாக விக்கெட் விழுந்துச்சுன்னா விராட் கோலி மேலே ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாகிறதுக்கான சான்சஸ் இருந்துச்சு. பட் பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கார் வெங்கடேஷ் ஐயர். ஜிடியை பொறுத்தளவுக்கு RCB ஓப்பனர்ஸ் என்ன பண்ணாங்களோ அதை இவங்க பண்ண தவறிட்டாங்க. ஹை ஆக்ஷன் மூமெண்ட் ஆஃப் தி டே இஸ் ஆப்வியஸ்லி GT ஓப்பனர்ஸ்னுடைய டிஸ்மிஸல். Campa Energy High Action Moments. இவங்க 2 பேர்ல சீக்கா யாராவது ஒருத்தர் ஃபயர் பண்ணாதான் உண்டு அப்படின்னு தெரியும். 2 பேரையுமே ஈஸியா டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு. வெரி கிளியர். அவங்க ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வரவே வைக்கல.
டிரைவ்ஸ் ஆடுறதுக்கோ ஃபிளிக்ஸ் ஆடுறதுக்கு கொடுக்கல. எல்லா டெஸ்ட் மேட்ச்லையும் தெரியுது இவன் அவுட் ஆனது யாரு, கில் அவுட் ஆனது. அடுத்தது பாரு இவனுக்கு ஷார்ட்டாக போட்டு எடுத்தாங்க அவனை போட்டு. அவனுக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் வர வைக்கலையே, பிகாஸ் அவன் டிரைவ்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஆடுறான், ஃபிளிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா, ஆன் டிரைவ்ஸ் நல்லா ஆடுவான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஷாட். இன்னைக்கு பாதி விக்கெட் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஷார்ட் பால். uncharacteristic shot from Sai Sudarshan. இந்த ஷாட் ஆனாலே தெரியல. இதுக்கு தேர்ட் மேன் மேலே தூக்கிட்டு 6 இது. எது இந்த டென்னிஸ் ஷாட், இந்த பைபிள் ஸ்பிரிட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஷாட் அன்னைக்கு பார்த்துருக்காங்க, அதனால அவுட் ஆனாது. எனக்கு என்னன்னா இவங்க எல்லாருமே ஜிடி வந்து 2 ஊருக்கு டிராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. ஆர்சிபிக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சு, நாட் டேக்கிங் எனி கிரெடிட் அவே ஃப்ரம் தெம். ஆனா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா அஹமதாபாத் ஆஃப்டர் குவாலிஃபயர் 1 போனாங்க. 4 நாள் ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஜிடி நேற்று ராத்திரி 12 மணிக்கு தான் போய் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும்பொழுது, ஜாஷ் ஹேசல்வுட் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும்பொழுது அந்த பாரத்தை கூட அவருடைய தோள்களை சுமந்துட்டார். என்டையர் டோர்னமெண்ட் இஸ் மோர் பிரில்லியன்ட். என்டையர் டோர்னமெண்ட் ஐ மீன் பூவி தான் உங்களுக்கு கீ. பேட்டிங்ல என்ன வந்தாலும் பூவி தான் உங்களுக்கு கீ. அவங்களுக்கு அவன் தான் அந்த ஓப்பனிங்ல வந்து டிங் விக்கெட் எடுத்து பாம்பாட்டி மாதிரி போல சிங்கு சக்கு போடுறது, அவன் தான் அவங்களுக்கு கீ. Fantastic post match presentation ceremony வந்துகிட்டு இருக்கு. RCB win பண்றாங்க IPL trophy by 5 wickets with 2 overs to spare. ரவி சாஸ்திரி நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. Ladies and gentlemen, welcome to the Tata Indian Premier League final post-match presentation. BCCI would like to thank all the sponsors: Tata, Angel One, RuPay, Google AI Mode, Wonder Cement, Seat Tires and Kingfisher. BCCI would also like to thank the governments, state associations, the police forces for all their support this season. We would take this opportunity to thank all our fans for their continued support throughout the season of 2026. Thank you once again for your unshakable passion and love. Before we begin, it's my delight to introduce the presentation party. First, we've got Mr. Khairul Majumdar, member of the IPL Governing Council, Mr. Raghuram Bhatt, the Honorary Treasurer, BCCI, Mr. Arun Singh Dhumal, Chairman IPL, Mr. Mithun Manas, President BCCI, Mr. Devajit Saikia, Honorary Secretary BCCI, Mr. Rajiv Shukla, Vice President BCCI, Mr. Prabtej Bhatia, Joint Secretary BCCI, and Mrs. Shubhangi Kulkarni, member of the IPL Governing Council. It's all yours, Harsa. Right, let's get going with the awards then. For the first award, can we invite Mr. Vivek Srivats, VP and Chief Commercial Officer, Tata Motors Passenger Vehicles, to present the Sierra Super Striker of the Match Award to Venkatesh Iyer, for scoring 32 of 16 balls, a strike rate of 200. He wins a lakh of rupees and a trophy. Our next award will be presented by Mr. Ambrish Kenge, Group CEO, Angel One. It's the Angel One